Barangay, che casa, che go. Look at the menu. Like a newspaper. Oh, the breakfast here. Wow. Hello mga ka-travels! Welcome sa aming Venice vlog. Char! Ngayon, samahan nyo kami sa pag-explore ng isa sa pinaka-romantic at kakaibang lugar sa mundo, ang Venice, Italy. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin ito. In the bridge. This is a strange railway. Never saw this before. I can really not recall. What kind of railway is this? Tram. Yeah. Oh, it cannot fall. It's okay. Oh, there is really a train. Hanggang dito lang ang mga sasakyan, kaya dito kami nag-park for 2 nights. Yun nga, pagdating pa lang namin, ramdam na ramdam mo na ang vibe ng Venice. Walang kotse dito, lahat ng transportation tubig. Pwede kang sumakay ng water bus, water taxi, or gondola, pero mas ma-feel mo ang Venice, lakad-lakad lang ang the best. Tips pala, magdala ng comfortable shoes kasi maraming lakaran. Check din ang weather para ready kayo sa ulan or init. So dito kami nag-stay sa Hotel Giorgione for 2 nights. I love this place. Staff was very friendly, nice hotel, nice decor, breakfast was good. Overall excellent, especially due to the great location, close to everything. And I would recommend this hotel and I would like to go back again. Ang gondola ride ay isa sa mga pinaka-iconic na activity dito. Medyo mahal pero sulit kasi sobrang relaxing at romantic. Parang nasa pelikula ka lang. Yung price dito usually nasa 80 to 100 ang gondola ride for 30 minutes. Kaya perfect ito for special occasions. First, the Prison Palace or the Camerlengi Palace. Usted no canta, usted no canta. No te preocupes que canto. ¿Ah? Te canto, ¿Qué, te canto. ¿Qué dijo? Que si ahora canta, ahora. Ah, ¿sí? ¿Va a cantar? Sí, canto. See, this building is on the left side, this on the left, the rabbit chair here. It's the oldest palace built in the Gran Canal. 1181 years, typical of a Venetian Byzantine style. Venetian Byzantine style is the oldest type that you find in that. 50% Venetian, 50% Turkish style, mainly the Tambour Palace. Was opened inside this building, so it's like the next one people are building here. Only 2 years and a half ago, the last one new hotel of Venice, the name is Venice Hotel. The white building here on the left side are 600 years old, typical of a Gothic flower style. The Gothic flower style is a 50% Venetian and 50% it's a Arabic style. Me ne son dao, donde que queda el copo, jugando la espina, e allá el chillón, mi godele fugace, e quelle de malvera, lo cammino per terra, fino a Fugina, dal trasto alla Sentina, col battelin da sciocco, ambeva de galopo alla sueca, go cammina. 100% of the toilets go the canal, 100% gold machine. Fame un piacere, cambia mestiere, no! Stop.
si va contro acqua che ti hanno la prova, non ti chiamano. La contraria non venivo più avanti. No, infatti al contrario, sti andare solo a prova, non ti chiamano di andare. Perché ti devi scegliere. Sai tu che così. Devi sai da hands to exercise. Eventually at about 12,000 book, the fish is less than 50,000. Every 4 people is a book. Che bella cosa, una giornata di sole, l'aria serena, dopo una tempesta, dell'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa è una giornata al sole, ma tu sole. Prova. Also, our job in the region was different today. Oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Quando fa notte, o sole se ne scende, ne viene quasi la malinconia. Sotto a finestra, toia l'esteria, che bella cosa è una giornata al sole. Ma nato sole, più bello è, o sole mio, stai in fronte a te, o sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Bello, thank you. Thank you. Oh, sono a fondo, dopo visto. Guarda, io non muovo. Non muovo anche, non male la spalla. Perché in mano che aveva fatto sbarbaia a fondo, ha fatto premando. Ti rischi subito con tua. Va bene. Non ne faccio nessuno, no, io sei Eduardo. Non guarda se si italiani. Front of view it is Murano Island, about 2 people here, private glass factory. You put to YouTube a date, February 1, 1929, you find the videos, Veterani that go to Murano Island by boat. But not because it was along the bridges that connect the island, because the temperature in Venice for 3 weeks was about less 24 grams. It was Siberian time. But the water was ice, was froze. It's impossible because the winter is warmer. In the winter we stay always a little more zero. It's from 11 years ago, but in Venice was no wind. I remember that 30, 40 years ago, in 3 days in Venice was possible 1 meter of snow. For the government of Venice, we paid the students in the afternoon to clean the street. Today with global warmer, it's a big problem. Also for the level of water. See, in front of the those buildings, but I was football with Maradona here in Venice, me. I'm saying Maradona with the was a family tradition. Could be gondoliers only, the gondolier Sani was custom people was only for the men. Adesso è mio che lavoro io intera. Isa sa pinakamagandang gawin sa Venice ay ang magpakawala lang. Explore ang mga malit na kalye at matutuklasan mo ang mga hidden gems tulad ng cute na cafes, boutiques, at tahimik na canals. Isang tip din, mag-download ng offline map para sure na hindi ka totally mawala. Turn left onto Calle dei Fabbri. Look at the menu. Like a newspaper. Oh, the breakfast here. Wow. Questo è il crudo di Francino. Il petto di baccalà.
arancini di riso seppia, mozzarella, in mezzo uovo, salsa di tonno e sardina. Grazie. Thank you. Siyempre, hindi pwedeng palampasin ang St. Mark's Square, ang puso ng Venice. Dito makikita ang St. Mark's Basilica at Campanile Tower. Sobrang ganda ng architecture, literal na Instagram worthy. Tips din, kung gusto mong pumasok sa Basilica, magpunta ka ng maaga para iwas pila. Absolutely right. I knew it. I had it coming out. Siyempre, hindi kumpleto ang trip kung walang food trip. Ito ang gusto ko talaga, char. Ang Venice ay kilala sa kanilang fresh seafood at classic Italian dishes tulad ng pasta at risotto. At huwag kalimutan ang gelato. Sobrang creamy at perfect pang dessert. Ang talagang sikat sa kanila na food ay yung seafood pasta and yung tiramisu. At dito magtatapos ang ating Venice adventure. Sobrang magical ng lugar na ito. Parang ibang mundo. Kung gusto nyo pang makakakita ng ganitong klaseng travel vlogs, of course, don't forget to like, comment, and subscribe. Salamat sa panonood mga ka-travels. See you sa next trip natin!